My humble greetings and a warm welcome to the People's Hour talk show on Rhodes Music Radio, 89.7 FM. Mphulaphuli lo sembokweni ngu-Andile Nayika kwaye ndizobe secaleni kwakho ngale yure. Mphulaphuli ulapho ke silapho ke sithetha ngemiba ephethelene nokuziswa kwenkonzo zikawonke kwidolophu yaseMakhanda. Inkqubo le eniphathelwe Action for Accountability phansi kwe-office ye-Public Service Accountability Monitor, PSAM ngamafutshane. Lapha ke kwi-University yase-Rhodes, i-A4A ukanti ke i-project ezama ukukhuthaza uluntu ukuba luyilandele imiba karhulumente, ikwakhuthaza urhulumente ke nakhona ukubana ke abe nguye lowo uphendulayo ebahlalini. Ndisithi ke khululeka mphulaphuli usiboleke nje okwendlebe ukwenzele sabelane ngolwazi izimvo zabahlali kwimeko ngemeko, indibano ezidinga wena mhlali, isimo seziphathamandla ezikawonke nezabucala. And now before we head into the gist of the 5th edition of the People's Hour, let me recap on our previous edition. So the last time we put our focus on the community's understanding of the State of the Nation address, as well as the State of the Province address, as well as the National Budget speech. All of those we addressed in the month of February. And they got people talking all over the country, including Makhanda. And previously, we also had live in studio Action for Accountability Civic Actors, Encha Yamiso, as well as Ndutu Blow, who gave us views on budget literacy, as well as experience gathered in interacting with local community members, more especially those that live in more humble areas such as Zolani, informal settlements, and other parts of Tanchi and abroad. Now, this week we turn our eyes, or rather our ears, to the Integrated Development Plan in Makhanda, with the ITP roadshows set to kick off on Tuesday, the 7th of March. And we'll be sharing with you those dates, specifics, as well as venues for those particular meetings. So tisqale pha ngezimvo zabahlali basemakhanda ngalomcimbi lona. Sibuye ke sincokole naye umhlekazi uLungile Penxa enovela pha kwi-Public Service Accountability Monitor, nozothi ke asinabisele banzi malunga nale nkqubo ye-IDP. Kanti mphulaphuli njengokuba benditshilo athi i-road shows zizobe kanti ziyaqala phake ngomhla wesixhenxe kule imiyo usaphulaphule iyure yoluntu. Makhanda 89.7 FM, BizTalk, Grahamstown 89.7 FM. This is Rhodes Music Radio, your youth radio station with RMR 89.7 FM. Okay, unjoko ke ndichilo nathi ezo road shows ezo zoqala phake ngomhla wesixhenxe kule imiyo inyanga phango lwesibini. Njengoba siqonda ukuba uluntu oluninzi luthi ke awuluchani ncam umcimbi ke walenkqubo ye-IDP. Umzekelo ke sothi ke sikunike kwakubona ke ishedule ithini kwenzele nawo mphulaphuli uzimamelele ukuba i-road show le izofika nini kwingingqi okanye kwi-ward okuyo. So masiqhubisela ke njengoba inkqubo ihamba nje ngomhla wesixhenxe njengoba iqala nje izobe iphake kwi-ward 6 naku-ward 7, ward 6 naku-ward 9 xebe zingingqi ezo ezipha extension 6, extension 4, extension 5 nakwingingqi yase-PA. Indibano leyo izobe ibanjwe pha e-New Indoor Sports Center ngecala emva kwentsimbi yesihlanu. Yi-road show ke okanye ke izobe indibano ye-road show yokuqala leyo. Kanye yesibini izobe pha ngomhla wesibhozo kule imiyo.
pha ke eka Ward 7 kwakunye no Ward 10 pha kwingingqi zaseXolani izitalato ezipha kwitantyi eziquka OQ PRSTU VWXYZ iLombo iLukhwe iSofisa kwakunye nengingqi ke yamabobosi apha kufuphi kwisikolo iArchimbolekwa. Indibano leyo izobanjwa pha eTantyi Hall ngecala emva kwentsimbi yesihlanu. Ukanti ngephulaphuli njengoba sithetha njengenkqubo ye-IDP okanye ke isicwangciso sophuhliso esimanyanisiweyo ngesintu. Ukanti ke mphulaphuli ngoku ke masithabathe elithuba sichochele phaa kwizimvo zabahlali baserhini ngomba ke lona we-IDP. Esikhona phaa i-civic actors zethu entshayamiso wambela naye phaa uphila kanombombo oko beququzela ke bethathethana nabahlali baserhini ngomba ke we-IDP nalo baqondayo. Without wasting any further time, let's hear what the people have to say. They will come and make promises as they did before, and we will stay slowly with hope. Nothing will happen. So for me, land bayenzayo, it's just a thing that it's a norm. Ndofesiyenzile, masiyenze man, bhala izinto esenze and azenzeki. Apha ekhini indlela le main road. Idale khona imali yayo. But akenziwa indlela. When the council came, they came with promises that the first thing they would do is indlela. Then it was 2018 or 2019. Sukubani ngoku. Up at 9. Ever since i-council ingenile, yeke le ingeni le ikhoyo ngoku. Le iphume before, yintoni yolatha uthi yenzile. Uthi le ndoda, le term yayo, yenze le nto. Nothing. And do you expect nabantu usolongena enze into? Abe lona kangenze nixini. Uhlebeza ntoni e-Castle Chamber? What's the topic? Into abayithethayo e-Castle Chamber. Into le reporting ngena ithi we have done this. Sigqibile into. Well done. It's something to do nabantu. It starts from masipala wethu, from the ward. In needs esifunekayo ewadini. What izinto nezinto ewadini mhlawumbe xa ujongileyo zanidek enomasipala ufuneke angenelele ancedise kuzo. Uyabona ntshoyo. Umzekelo the programs ezikhoyo ezelento abantu banxibene orange yabo program masipala introduced. Okwesibini program esinida kamasipala is that we wait masipala is that if ever say in need of into ngoku through that budget masipala funeka ancedisile kuyo. Yabo abantu from the ward are waiting for umasipala to assist them kwintswelo zabo. Intswelo yokuqala umuntu efuna i-shelter. Many people bayarenta apha abanazindlu. Sinendathu zenkanini. It's not infrastructure. It's where by masipala ngela khona. Abantu babone inbono mabokha pha because bafuna i-shelter. 2, indlela zethu apha asikho right. Abantu benemoto bayachana abahlali bodini wethu. The roads asikho right, akondlela right. Ngoba amawethu ophume ngapha indlela imbi. Whereas that even councillor wethu, she is staying with us within the community. Yasibona izinto ezi. Yabo, and there's a budget to IDP. Why not to IDP? Benganceda abantu. Office abantu abancedakala kuyo. Sibona abancedakala. Awunobuyisa imali. Uthi imali mayibuyele ibe kha uncedakala ngalamali ngasemva. What's the reason for that? Kumdaka ikhini but kubusa imali. Akudlile right ekhini but kubusa imali. Do you understand? I-infrastructure zaphela ekhini. Mahlasele yaphela. Akuzelalini mahlasele within the town. Whereas we are living in the community where the city sazakwazanyalazo bazali besikhulekile, but our town is failing. Our town is dropping down each and every day. But sinomasipala, sinomeya, town manager, sinospeaker, sino councillors. Bathini kule meko siphila kuyo?
Whereas that there is umnyango to assist abantu o-IDP, even usupport abantu, but abantu abasupporteki yiyo. What's the point bekhona whereas ayincedisa abantwini? Awuphangeli now. Many things that ezikhoyo, but our masipala doesn't come to the game and play. Once it because what black people enjoy to stand on the white line and watch the game that they should be playing. That's our problem. Sihle sibukele, sijike umshakala, but sihle sibukele. Nothing that we do to shake the masipalati. We make a ningosi stand up because sikhulekile. No point ke sithi sine IDP ke mkhuluwa ibe IDP it doesn't assist. Individual ke mhlawumbe kuba ekhaya ke sabanelaka safumana i-RDP house engaplasarishwanga engena leslab kodwa hlala napho ngohlulwanga. Mhlawumbe it's our value to the government. Every day ndivuka nethemba uzatshintsha izinto for the many ideas that we want to engage with them, but our ideas esikwazi usebenzisa bona baqhuba ngantoni. Sibona abaninzi ukufa bafuna amachewu. Why okuhlaba abe-9 just to build a creche isikolo? If you build a creche up for abantwana besikolo, you employ people. Obona bazigraduate baserhini bazitishara, you employ them in those schools. We are the clinic up, then you operate. Kuhlala umuntu pha. Uyejoza, uye7, uye down. Whereas there's e-provision. Since neholo apha, la holo we could say that let's do something like center. So niyayazi IDP? Zange nava nto nge-IDP. Imfuno zenu like nikwephi ward, nihlala kwephi ward? Ward 11. Ward 11. Wena ward 6. Ward 6. Kwa ward 6 azibikho i-meetings abahlali ne-councillors. Uqale kubekho i-meeting ezize-anti-crime. I-meetings ezikhona zeze-anti-crime azibikho zona i-meetings zokuhlala ezibizwa nge-council. Kwa ward 11 bikhona kwa ward 11. So aniyazi i-IDP bayintoni. Zange nava nge-IDP. Zintoni ingxaki eninazo kwa ward 11 ocinga that ba zizinto ekumele bana ngaba urhulumente okanye umasipala uyazilungisa? Indlela Ne-drain. kwa ward 6 zintoni ingxaki eninazo? Indlela napha kuthi and isikakhulu itiphu ke yona Deep dumping sites. So yephi onobawela qala ngaba kunothiwa kulungiswa izinto pha ka ward 6 ingaba yinto yokuqala ofuna ilungiseke? tiphu le iza namaphepha. Kuyo yonke lento yongazi nge-IDP ne-road shows ne ngingafuna ukwazi ngayo. Is there a relationship between you guys ne-ward committees? Niyabazi qalo cababeni? Siyabazi njengamagama. Niyabazi njengamagama anikhe nibe kwi-meeting okanye kwi-situation of which nidibana ucaba? Nawe uyamazi ucaba wakho? Ward 11 uyambona nje akenzi meetings kula area yakho? Akafana zathi. Ne-ward committees akukho nto? Yephi ward yakho mama? Ward 5. So ntoni ingxaki eziphambili pha kwa ward 5? Zininzi ingxaki sinazo eWard 5. eWard 5 siba anto ziphuma amanzi. Yabo nee-drains eziphumayo zingahoyeki. Ezigqabhukileyo. Ingxaki nazo sinayo nezindlu phaya ezifuna ezingakhiwanga zagqitywa Zange yakhiwa yayindlu emileyo, zange yakho toilet phakathi, akho bafu. Ikhona ingxaki esinazo phaya etransit nendlela zethu phaya etransit. Okay. Ukubana ngaba kunokuthiwa ikhona eyenziwayo into kwezinto zithe usanduzibalula ngoku, yeyiphi onoqonda ubana ngaba lena ihamba phambili? Ehamba phambili yelaa nto eza-trains baziyanuka endinothi mayihambe phambili. Uyayi-understanda i-IDP process yakamasipala? Andiyi-understand but ke ndake ndeva ngayo but andiyi-understand because ukungayi-understand kwam kukuba ayisebenzi kakuhle. Niba nazo kodwa i-ward meetings phaa kuthi? Azikho tu i-meeting phantsi ke-ward, azibizwa tu nguceba wethu. Yeyiphi iward yakho sisi? Ward 9. Ward
zintoni ii-priority issues phaa kwabantu nayo? Ingxaki yamanzi, potholes, unemployment, ulutsha olungaphangeliyo, baphele bethi bengamaphara, i-crime rate high. Yes. Because of unemployment. Kwezi zinto zibaluleyo ukuba inokuba khona enokwenziwa ngumasipala unganqwenela uba ibe yeyiphi ihamba phambili? Ibe bakuqesha abantu, kungaqesha abantu umntu anekwi-contract ye-3 months okanye yenyangana, ngoba kaloku into yoba uphangele nge-contract ye-3 months umzekelo, what happens after la 3 months, what happens after la nyaka? Ngaske bangoku xa kukho imisebenzi kubekho imisebenzi that are permanent, created by i-government nje general. Do you know okanye do you understand i-municipal i-IDP process yakho? Okay, ntoni oyaziyo ngayo? I-IDP kaloku yilaa ntoka lwabiwo mali mhlawumbi uzawufika abantu bakamasipala, they come and ask you ingxaki zenu, which is they don't. If they do, like abasixeleli sonke, baxelela abo bantu bafuna nje ubaqhatha, they don't mobilize kakuhle to ask abantu ukuthi zinto ingxaki zabo. Uyawubona ke ubona sekuphithizela mhlawumbi eholweni kuthiwa kukho loo IDP. As I said, laa nto yokuxelela ukuthi sinemali yendlela, kuzoba kwiproject ethe yiloo nto, that's my understanding of IDP, ukucazulelwa about ibudget eninayo. So and how will it be, how will you guys benefit from it? So kweyakho what, have you ever like participated in IDP process before? Zange. Ayenziwa. Iyenzeka qha mna zange ndibe namdla ukuyomamela phaa, because when they for example, they can't come up with a IDP ebhaliweyo, whereas we've never heard a meeting ibizwa kuthiwa masothetha into esizifunayo. So ngoku xa funeke ngoku sichazelwe ngento yoba imali ekhoyo yimali siyaxela, kodwa ngokuya bebezayilantuka le nto bezayidibanisa lamaceco e-IDP, they never told us. Basixela ngoku ngento incwadi seyikhona into yoba imali for this one umzekelo yimali kuzenzisa i-road njani. So mna I don't attend such meetings when bizwa ngoku izinto seziredi, but ngokuba iplanwa, you are not part of the plan. Ukanti ke mphulaphuli zingxelo ezo ezisuka phaa kwi-Civic Action as Action for Accountability nezithe zathatha ithuba zangena izitalato zasemakhanda zithethathethana nabahlali ngomba we-IDP yasemakhanda. Ukanti ngeli thuba masamkele estudio umhlekazi uLungile Penxa enophuma phaa kwi-Action for Accountability, i-A4A ngamafutshane, iproject leyo eveliswa yi-Public Service Accountability Monitor, kwaye uzothi asichazele ngokuthe vetshe malunga nenkqubo ye-IDP kwidolophu yasemakhanda nomasipala waseMakana. Mnumzana uPenxa, mandikubulise tata, ndikwamkele kwiyure yoluntu kwi-Roads Music Radio. Enkosi Mnumzana Nayika, yeah. Alright ke mhlekazi, well uzivele ke bathethile abahlali. Mhlekazi uqala nje uzivile izimvo zabahlali malunga nalomcimbi, ungaphefumla uthini ngendlela abahlali abahlomla ngayo nge-IDP? Okay, I think okokuqala abahlali ba-aware uba ii-problems zabo zeziphi and ba-aware uba funeke zifiksiwe, and abahlali ba-aware uba iimali kumasipala ziyafika zijike iingxaki zingekalungiswa. And also abahlali bayayiveza ubana abanye ba-aware of IDP, abanye bakho aware, abanye there is a confusion between i-IDP ne-budget, uyaqonda, because i-IDP xa ipresentwa to abahlali ngela xesha le-road show, sometimes for i-comments presentwa sele ize ne-draft budget kuthiwe i-IDP and budget, kanti ke ngoku loo nto ibonakala uba kuyafuneka kube khona ingcaciso so that kuba abahlali bacacela ubana khona umahluko phakathi kweplan nebudget. Uqala uplan phambi koba kubudget, then ke ngoku ipresentwa seyidibene. But also interestingly, it was interesting to hear abahlali beyichaza uba i-IDP document ithi gqisele igqityiwe, then kuzwe abahlalini kuzoxela uba nazi issues nithini ngazo, then ke ngoku bayiveza uba sekulate ngokuya. So that is interesting. It shows uba
public participation ayikho meaningful from the Makana municipality because kaloku the ward level system is a platform to influence or to shape or to encourage public participation. There was supposed to be ward based plans that will inform the IDP kamasipala. So ward based plans ke ngoku abahlali bachile meeting asibikho noceba fanele kubekho general ward meetings where kuplanwa nabahlali at ward level and then la plan ye ward ke ngoku ibe plan because the IGP planning kamasipala i5 years and then kimani adjust every year because unyaka mali i-financial year kaloku iba khona every year imali ifika annual so it shows bathalini hence ke ngoba besithi abanye ababinamdla because selegqityiwe. Mhlekazi ndiyaziva imbono zakho ukanti ke yintoni nale sivile nabahlali kodwa ikhona nje indawo apho bangayibambiyo khona lenkqubo le bangayilandeliyo encakasana yintoni nale mhlambe singathi ibaluleke kangaka ngenkqubo le ye-IDP? So firstly just ucalula nje nokucacisa IDP is bathi integrated development plan, so a plan kamasipala ye-5 years or for 5 years. A plan that looks at uphuhliso kulungile kamasipala kufanele lenzeke njani for the next 5 years. And then ke ngoku i5 years ibikhona iqale ngo2017 yathi until 2022. So ngoku siqale kulonyaka u2023 siqala enye ine i5 year plan. So ke ngoku le plan isimo sekhando sinjena isimo seprovince sinjena nalapha ke kumasipala ke kwingingqi zawo funeka isimo sibe njena. So ke ngoku ke bathatha inxaxheba phaa kula IDP and inxaxheba bayithatha phi ke ngoku zikhona ii-platforms ezicreatwayo even by law, Municipal Systems Act, ezichazayo ubana abahlali funeka bathathe inxaxheba xa kuplanwa ngabo nange-needs zabo. And ke ngoku bayenzeka phi loo nto funeka iqale phaa at ward level. That's why kubakho i-ward as structures ezicreatwe according to i-Municipal Structures Act kucreatwa and then ke ngoku sebekhona sebehlala kufuneka kubekho i-political leader le ngu-councillor. Then ke ngoku la political leader neqonda uba before ibekwe phaa iqale ebantwini phaa ithethe izinto ezimnandi phaa ezincumisayo ebantwini and then ithi sawuzenza zonke izinto sindihlala nani apha niyayibona isuka sitsiba phezu kwayo niyabona kumnyama sazilungisa izinto ihamba nalo party yayo ikhatshwa yiyo okanye izihambela yodwa is-independent party. Then recent national government local government elections ugqithe kulaa process ke ngoku then politically. So ke ngoku and then a plan so which is good in ward meetings abahlali ba raise issues zabo noba zeziphi bona bafinish bazinqamsekile kule ward. Then eza issues ke ngoku kufuneka ziphophe zidityaniswe ibe zizo submitwa ngezi ward committees, not ward committees zibhale i-issues e-ward ugqiba zithathe ziyosubmitha i-document kwamasipala as a monthly report. Funeka laa nto ziyibhala phaa ibe yinto that i-community yaziba nazi issues and ibe isuka from a-meeting nabahlali. Then ke ngoku from that plan kudityaniswa national and provincial priorities zidityaniswe kuplanwe ngolo hlobo. That's why iba integrated ke ngoku for the next 5 years. Then every year ya-adjustwa ke ngoku ya-reviewa so that kujongwa uba yintoni esinoyikwazi uyiphuhlisa kulo nyaka. Then ke ngoku xa kuplanwa then after ngoku kuthethwe ngemali. Awukwazi uthetha ngemali ungekabi naplan, funeka kubekho iplan then ke ngoku sithethe ngemali but now that's in a plan nazi ingxaki siyaplana for zona sinida imali enga.
Walabulela mhlekazi kaPhenxa. Mphulaphuli bawusandula kusijoina yure leyo iluntu ku RMR 89.7 FM. Ngo abe studio siphethe umhlekazi Lungile Penxa no sinabiselayo ke malunga nenkqubo ye IDP. Sibuyela kuwe ke mhlekazi. Sisiza ke kwinkqubo le IDP kwidolophu le eMakhanda okanye ke kumasipala ke walapha ekhaya waseMakana. Siyazi ba nawe ke umsebenzi wakho kuthi uhlangabezana nabahlali uvekene nezidingo zabo kwindawo ngendawo ezithile kwilokishi ngelokishi. Ngoba nje udibana nabahlali zeziphi ezona zidingo oqonda ba mhlawumbi noko bezinakho ufikeleleka kwi-IDP yalonyaka mali ulandelayo? Uyabona mos the major problems eMakhanda ingxaki zamanzi ke they're multifold, they have different layers. Kwezinye areas kukuba makafike i-access, kwezinye areas akhona amanzi but akakho clean, afikile but akakho clean, kwezinye akafika ufika, kwezinye akaskipho lasuka afika athatha iintsuku before afike. And then ke kube khona ingxaki ze-communication ingekho consistent indaba yamanzi. Ezinye ingxaki ezi-affecta not just lilindle, ingxaki zesuwa, sanitation ke leyo. So isuwa ine-problems ezininzi, infrastructure mosindala, i-infrastructure yaqabhuka, so isuwa leakages zininzi. And isuwa ke ngoku leakages affecta ke nge-atmosphere, sakwazi ubreathe i-fresh air, isekho fresh air ngoku. And ke ngoku i-affecta nempilo zabantu because izangxaki zesuwa zi-affecta nempilo ngoku i-health. So nantsi enye issue ngamandla. And then ke ngoku kuthethiwe nge-crime ngabahlali, i-crime i-affecta yonke iMakhanda. Ayo municipal responsibility ke crime, i-responsibility yomntu wonke, but one aspect municipal responsibility kwi-issue ye-crime zi-street lights. I-street lights i-municipal responsibility. I-street lights zikhona, ungahamba zonke izitrato zikhona. Ingxaki kwi-street lights i-maintenance, it's either kho bulb or i-street light asisebenzi. And then ke ngoku kube khona le additional element ke ngoku ye-cable theft ke ngoku, yabo. That is linked. So imasipala responsibility yakhe uku-maintain street lights enze sure ziyasebenza. Abahlali responsibility yabo is to ensure that bayangenelela kwi-crime noba ba-protect i-assets ezikhoyo noba zindala zikamasipala so that at least zikwazi ufunction. And those are some of the key issues. So water, sanitation, street lighting, of course indlela nesasibona sonke isimo sendlela is quite bad. So those are some of the key issues. And ke ngoku ziyadiffer from ward to ward in terms of priorities. Olusivele ke mphulaphuli umhlekazi uLungile Penxa ezama unabisa ke lo mcimbi we-IDP nesivileyo ke kubahlali kubana noko khona apho nalapho apho abahlali babhideka khona kuba ihamba njani nalenkqubo kwaye bangathi ke bazibandakanye njani na. Njengoba sitshilo kuqala sathi i-IDP roadshow seMakhanda izobe iqalisa pha ngomhla wesi-7 kwi-ward 6 for ward 6 no ward 9 pha indoor sports center. So sinichazela ke banzi ke ngezongcombolo ngoba ke inkqubo iqhubha nje. Sobuyela kuye ke mhlekazi uLungile Penxa. Kodwa ke masipinde sibuyele pha ebahlalini sive pha ke kwabanye xa bethu esebenza nabo ke abasebenza nqakasana nabahlali bazothi ke basikhobisele banzi ukuthi bacinga ntoni bona nge-IDP kwaye zintoni na ezingathi zitshintshe ukubheka phambili. Hi Andile, this is Lilethu Zono, who is a CFA at the Civic Action Project Action for Accountability. I am a member of Ward 6 in Makhanda, and my focus is mainly on Extension 4 where I reside. Towards the end of last year, I conducted surveys in Ward 6, and although the results of the survey were different from person to person, some key familiar issues were raised, and I also asked some of those questions amongst my community members, and I found these to be the most pressing issues. The issue of inconsistent water supply, the issue of potholes, the lack of employment for the youth, crime, illegal dumping sites, and poverty. The second question that you asked was whether
the people that I interviewed, my community, understand the municipal IDP process. Most of the residents here in Ward 6 did not know or were unaware of the municipal IDP process. They felt helpless and that their plight was not heard. They did not know that there was an official platform where they can raise and document their concern. And I informed them that the municipal road shows would be starting in March, and they promised to participate and take part. The third question was whether they know that the IDP road shows will be held in Makhanda. The date of the IDP road shows was advertised on the Friday edition of the Crocod's Mail with the different dates for the different wards, and I circulated it amongst my community members in Ward 6. The road shows for Ward 6 and Ward 9 will start on the 7th of March 2023. Most of the residents of Ward 6 had never participated in the IDP process. We're waiting for the date of the 7th of March to participate at the Indoor Sports Center at 5 o'clock, and more feedback will be given after the 7th of March 2023 when they attend the road show for our particular area. Ndikuward 11. Izinto endicinga uba zezona zinto zii-priorities kwiwadi endihlala kuyo kukwakhiwa kwezindlu, just because of oko sahlala kulaa ndawo sihlala kuyo akuzange kwakhiwe izindlu okanye azange kubekho sithembiso esithi okay ngonyaka othile kuzabakho izindlu, iindlela ngezinye zezinto esijongene nazo ezimbi kwiindawo esihlala kuzo, amanzi amdaka nee-dumping sites ezifuneka zitshintshiwe into i-playground yabantwana instead of sihlale endaweni emdaka engcolileyo engaphinde iafekthe impilo yethu. I-IDP kulapho umasipala ezama khona ukudibanisa abahlali from elokishini okanye abahlali baziselwe izinto elokishini, izinto esine-mindset yokuba ziba sendaweni ethile qha. Umzekelo sithi ezi zinto zizinto esiziqheleleyo etawuni, umzekelo ii-mall zizinto apho ezingaxhaphakanga kwindawo esihlala kuyo. So as ugovernment okanye umasipala ebanala road show of i-IDP ehamba ejonga khona ukuthi kwi-space esithile singenza into ethile, kwindawo ethile singenza into ethile, kulapho khona ezama khona ukususa that democracy mindset yokuba ngabelungu ngapha, ngabantu abamnyama ngapha, abantu abarich bahlala kwindawo ethile, abantu abaphuba bahlala kwindawo ethile. I think i-IDP is one of the important things that the community should understand okanye bayazi ukuba xa kusithiwa kune-IDP kwenziwa ntoni, zintoni ezinto zingaka ezijongwayo. Also abahlali okanye i-community they should be the part of i-road show khona ukuze babone ukuthi umasipala uza kwenza ntoni okanye ucinga ukwenza ntoni, so that yona i-community okanye thina as i-community sizothi ukuba umasipala ufuna usiphathela i-mall sithi thina no, instead of i-mall can you please nithi kwiplan yenu nizawufaka into ethile eyi-priority kuthi, umzekelo indaba yezindlu, silungiselelwe izindlu, then ke ngoku kulapho khona sizawubona khona ukuba no, ibalulekile i-IDP okanye ibalulekile to have a road show with umasipala esinaye khona ukuze sizobona ukuba zintoni ezi zinto zijongwayo okanye zenziwayo for thina umasipala angenzi okanye angagqibi ngaphandle kwabahlali. Ibaluleke ngolo hlobo. It's RMR, your youth radio station. Grangetown 89.7 FM, your youth radio station.
Oh, yes. If you just joined in, this is the People's Hour on Rhodes Music Radio. And my name is Andile Nayika. And the topic today is the process of the integrated development plan, specifically in the context of Makhanda. And yes, you heard interviews and reports just now from civic actors who are part of the Action for Accountability project in Makhanda. That is Leletu Zono as well as Amanda Deke, sharing experience reflected from the community and also what the community is in need of, especially as we are speaking of the IDP. And now let's head back to our live studio interview. We have Mr. Lungile Penxa from the Public Service Accountability Monitor to just lay it down and break it down for us, talking about, of course, the IDP process. Now, Mr. Penxa, going back to the topic, now, are people encouraged to participate in the IDP? If they're not, what are the reasons why they're probably not so encouraged? Okay. I think I don't think ubeka a poster or a notice here roadshow on a newspaper and then keep quiet is a form of encouraging people to participate. Because Masipala has different ways of communicating to the public. They also use mostly loud hailers at some point for other issues. And also even in the platform here, radio is an important platform that should be used by people in communication. Masipala to come and encourage people even here in the media. The Masipala also uses social media page yake to do water notices only or to do adverts. So I think those different platforms I've mentioned should also be used to encourage the public to participate, not only just a notice, because the issue of the notice is a legislative requirement. The legislative legislation is indicating, is very clear that they need to put it out there so that in public as a notice. So they are just complying to legislation by putting it there. To actually encourage, it requires that the different communication platforms are used as a way of encouraging, not just to put a notice because the legislation says so. And what have been, the IDP, we've seen and heard about the IDP over the past years. Sometimes it had its challenges which had quite a damning effect on the community. So now, just maybe tracing it back, even making reference in the previous years, like what have been some of the failures in the IDP process in Makhanda municipality? Okay, I think the first failure is that the IDP document, as the Abahlali was saying, that planning is not done with the public. The document is crafted in the office, but then the ideas in the IDP are not really done. And mostly, because if you look at the IDP, usually it has if you look at the table of content, the IDP, there will be a section that talks about ward-based plans in the IDP. And then it breaks down issues per ward, ne? And then it shows nicely who was responsible for that issue. They've done it nicely. As I'm looking now at an example of an IDP from last year, 2021, 2022. It was showing a description of the issue and then responsible agent. So, for instance, if it's RDP related, if it's housing related, and then specify the ward, then they will show that human settlement so that people are aware who has to deliver the service. But now the problem is that if you ask the people of that ward, Ubana, do you know? Last year we conducted a training on social accountability monitoring, Obahlali on the ground. The people that are active in our projects, that we call them civic action members, because they're members of the public civic, and then they are contributing through activism, hence we're using the word action. We used some of the information to in the IDP for the planning discussions to ask, look at this IDP now, look at your ward and see whether do you agree with the issues that are mentioned here for your ward. Were you involved in ensuring that these issues are in the IDP? And we also had ward committee members that were part of the training. Some of them will show that
We have to write monthly reports as ward committee members. So we are also residents. So we take these issues as residents. We write the report, we send it to the municipality, the speaker's office. But then to what extent has the general public in that ward been consulted on the ideas that have been put? So the first aspect is the planning that is not done with the people. That's the first aspect. Another aspect, which some I think Omaspala overlook the importance of research, is Omaspala, they always develop an IDP and then they would put a population year official document. Omaspala, they would use that as a population. For instance, now we're in 2023, the last survey, yes, that's SA, that is the population that they will use in the IDP for this year. If it was 5 years ago, they would say the population of Makhanda is the 82,000 people. That was, let's say, 5 years ago. In 2016, they plus people in Makhanda, and then now they would use. So because I understand the official stats, but also that's why I'm saying they are overlooking the importance of having a research capacity or building good relations with Rhodes University, whichever department they feel makes sense to them, so that it means a show but they're up to date with the population of people within Makana municipality jurisdiction, so that when they're doing their planning, they know that these are the people. The last time you checked how many people in your house, there were 5, and now you've got 15 people, because people are being born all the time. People are creating human beings. So now but now the treatment plant was designed for a small number of people because people were few at the time. So the treatment plant up there, the James Clean Jens, it was not designed for the amount of people that we have in Makhanda now. So it goes back to the issue of the population. So the population grew, they didn't plan for the future. And then they always blame the past and say it was the apartheid planning. We are more than 20 years in democracy now. What about forward-thinking planning? So one of the issues is that also it's important that you know about your population. You are realistic about who are you planning for. Then what I need for this number of people. You see, so issues planning is another issue, and also a copy and paste the IDP document, as opposed to ensuring that it is a true reflection of the needs and the priorities of the people, and also making sure that the IDP is a living document, in a sense that the things that you included there, you planned for, at least you deliver. Umhlalo Omnyemeko talked about imali jigayo, which is true. The council meeting did reveal that imali was not used, and then the rollover was not approved, because that's how it is. If you fail to use money, then the national treasury will take it back and give it to municipalities that are capable of using money. Now, Mhlekazi, we hear the challenges and the shortcomings, now how can the process change for the better in order to fulfill its purpose? What can change in the process to make the process better and work better for the community? I think some of the improvements that can be done, we are also contributing as member of civil society, is to capacitate people in the community, so that they have the knowledge of how the municipality functions, and then also understand IDP, and then now, so that they are also proactive in getting involved, because we can't always blame the municipality. The people also need to take some responsibility. The people need to be more involved. If they want to see the changes they want to see, they need to be more involved so they must participate also. So in the IDP processes, because different structures, including us as civil society, we are contributing to the community, to say we are bringing the knowledge to you so that you understand these processes. You can meet the municipality halfway.
Because if you are proactive as members of the community, it means that you are able to hold the municipality accountable. You are able to proactively participate without waiting for the IDP document to be shown. You even know the time frames in terms of when the IDP will come. So it also the municipality, as opposed to just sitting and waiting for them. Someone talked about one of the residents who mentioned the issue of Bumtaka. That is not a municipal responsibility alone, because that dirt, the dumping sites that she was talking about, they are not made by the municipal officials. There are people who are taking rubbish from their houses and yards and then they put it outside. Then the municipality is supposed to clean because it's a legal requirement. But also there are different ways of managing the waste to meet Umaspala halfway. So it requires that citizens be involved, they must be active, and also when they're active, Umaspala number will see, but they are quite serious, so that Naya was improve his into. Now, as the public service accountability monitor, as we understand it, and especially the Action for Accountability project, since it works closely with the local municipality. Now, the project deals with the local community in issues of accountability, and it promotes, public participation. So, what are some of, say, your community-based activities lined up, especially now that this period requires that public participation? How are you mobilizing and encouraging the community? So our first part, you put it nicely to say that the organization looks at accountability in governance. To look at accountability in governance, it requires that you educate the people about how government functions, educate the people about public participation so that they are more involved, and you educate them about how to go hold government accountable. So now what we've done, we've been doing capacity building the whole of last year to educate people about local government, legislations, how it functions, public participation, accountability. Now, so some of the activities that we have lined up now this year is to ensure that we encourage people to participate in the IDP, because IDP roadshows is basically just platforms for people to participate in the planning of the municipality. And then after planning now, they budgeting. We plan and then we need money to execute the plan. Then so we have a planning phase, and then it goes hand in hand with budgeting, because they plan and deliver the budget draft. So we will look closely the planning and the budget to ensure that planning and the budget is aligned to or in the needs of the people in those different wards. So we need to encourage, our role, one of the key activities is to encourage people to participate in that planning and budgeting process. So that post-planning and budgeting, June, a new financial year July, we want to see them implementing as into basic plan. Plan after planning and budgeting, operational plan or service delivery and budget implementation plan. We have this project in this particular ward, is our cost so much. So we want to involve people so that they can trace to see that the project that was supposed to be in that ward, is it being implemented? How far is it? Is there any progress? Is it going to be finished within this financial year? Is this project going to ensure that the need that we or the problem that we had in our community is going to be addressed? So is to educate, the encourage, and also provide support to members of the public if they want to make a submission to the municipality or a petition or a campaign to say, we have these problems, you are not hearing us. So we provide support in terms of submissions, petitions, campaigns, to engage the municipality to hold them accountable. Encourage the public to also attend council meetings so that they can hear their councillors when they make decisions that affect them in the ward. Because the councillors, whether you see your councillor or not, if you've never seen your councillor in action, go to a council meeting, go and see whether the face that was put on your poll can really deliver the needs that you said you wanted, or the promises that they made. Go and see, because the council meeting is a space where they make decisions that are going to change things in your ward or not change. Masibulele pa kumhlekazi uLungile Penxa. Mhlekazi siyabulela tata ngezimvo nenxela uthe wasinika yona malunga ne-IDP. Akhona nje amazwi yokugqibela oqoma unowabhekisa ekuhlaleni malunga nalo mcimbi? I think just
don't give up. As long as you waste your time and go and vote, so you can't give up. If you are willing to wake up and go and vote, don't give up. You have to. And also, those problems in your community, those sewer problems in water, are not going to fix themselves. You have to wake up. You must get involved. And people that are getting paid need to ensure that they deliver. They won't deliver if you are not involved and taking action and holding them accountable. Sibulele ngazo zibini ke pha kumhlekazi ulungile kaphenxa nguye ke lowo nothe wasinabisela ngenkqubo ye-IDP okanye isicwangciso sophuhliso esimanyanisiweyo sondeza ke kananjalo kumasipala waseMakana ebangula pha imiba ethe yavela kumaxa adlulileyo ngethemba lokuba ke noko inkqubo le izokuthi inike abahlali ithuba lokuba ebavakali izimvo nezidingo zabo ekuhlaleni sela ngaso ke isicwangciso sophuhliso esimanyeneyo. Grahamstown 89.7 FM. This is Rhodes Music Radio, your youth radio station. It's RMR, your youth radio station. Ngoke mbulaphuli masikhe sive pha ngokuba i-Civics Academy yona ichaza njani nale nkqubo ye-IDP ikwagxidinisa ke ekubalulekeni kwenxaxheba yoluntu kule okanye ke kule nkqubo nezinye inkqubo zikarhulumente wasekhaya masiqhube senje. Xheba kwiinkqubo zikamasipala futhi luzithathele ingqalelo izimvo zalo. Oomasipala bayinxalenye lolawulo lukawonke-wonke. Ukubandakanya uluntu kurhulumente wasekhaya yenye yemisebenzi yedemokhrasi engundoqo kumasipala. Isahluko sesine somthetho owaziwa ngokuba i-Municipality Systems Act sifuna ukuba umasipala akhuthaze ukubandakanyeka koluntu kwiinkqubo zikamasipala zokuthatha izigqibo. Akwazi ukuthethana noluntu lwasekuhlaleni malunga nokuhanjisa kweenkonzo zikamasipala, asebenzisane futhi anxibelelane kunye noluntu lwasekuhlaleni. Kwangaxeshanye, lo mthetho waziwa ngokuba Municipal Systems Act unika uluntu ekuhlaleni ilungelo lokuthatha inxaxheba ekuthatyathweni kwezigqibo, lokungenisa ingcebiso kunye nezikhalazo kwikhansile kamasipala, lokwazisa ngeentlanganiso nezigqibo ezithathwe yikhansile, lokuchazelwa ngemicimbi kamasipala, kuquka nezemali, lokuya kwiintlanganiso zekhansile ezinokuyiwa nangubani. Lo mthetho ufuna ukuba abantu abakwaziyo ukufunda nokubhala kunye nabo baphila nokukhubazeka bafumane uncedo olukhethekileyo, khona ukuze bakwazi ukuqonda loo nto ixoxwayo. Uphinda ufune ukuba oomasipala basebenzise ulwimi olukhethwa luluntu ekuhlaleni. Inxaxheba yoluntu lwasekuhlaleni ibaluleke kakhulu kwiinkqubo ezithile zikamasipala. Umzekelo, xa kuyilwa imithetho kamasipala, yonke imithetho ecetywayo kufuneka ipapashwe khona ukuze uluntu lukwazi ukunika izimvo zalo. Ikhansile kamasipala kufuneka iziqwalasele zonke ezi zimvo. Xa kuyilwa isicwangciso esimanyanisiweyo sophuhliso sikamasipala, IDP, sisicwangciso esingundoqo esimalunga namaziko akhoyo, ezemali, nabasebenzi kunye nokukhula kwezoqoqosho. Umasipala kufuneka bandakanye uluntu lwasekuhlaleni ngendlela yeekomiti zeewadi kunye neentlanganiso ezimalunga nokucwangcisa, ukuyilwa nokusetyenziswa kwe-IDP. Kuxoxwa ngemiba yezemali. Imithetho yesizwe emalunga nemali ifuna ukuba uluntu luthathe inxaxheba kwiinkqubo ezimalunga nemali ezifana nokuqulunqwa koqingqomali, oluquka iinkqubo zerhafu, ukulawulwa kwamatyala, ukuqokolelwa kweemali ezingamatyala kunye nenkqubo yokuboleka, ukuqosheliswa kwezivumelwano kunye nolwahlulelwano loluntu.
Kwanempulaphuli pha ke ingxelo pha esuka pha kwi-Civics Academy zamunyitibisela banzi kuba qhubeka ntoni na ngomba kanye inkqubo ye-IDP. Ndikhumbuze kwakho ke mphulaphuli i-road show yokuqala izobe ipha ngomhla wesixhenxe uLwesibini weveki elandelayo umhla wesixhenxe for Ward 6 no Ward 9 ingingqi eziquka Extension 6, Extension 4, Extension 5 kunye nengingqi yase-PA. Indibano leyo izobe ibanjwe pha e-Indoor Sports Center ngecala emva kwentsimbi yesihlanu. Ukanti ke indibano elandelayo izoba pha ke ngomhla wangolwesithathu i-8 kaMarch yenzelwa pha iWard 7 no Ward 10 engingqi yaseXolani. Izitalato ke i-OPQ, RSTU, VWXYZ izitalato ezo ke ezipha eTantyi, izitalato iLombo, iLukhwe, iSofisa kwakunye ke namabobosi akude kufuphi pha kwisikolo iArchie Mbolekwa. Indibano leyo ke izobe ibanjwe pha eTantyi Hall ngecala emva kwentsimbi yesihlanu, kanti ngomhla lowo ngomhla wesibhozo pha kuMarch iWard 7 noWard 9 kwakho pha ezobe ibambe pha ke indibano pha epakeni okanye ke eFollies Ground ngecala emva kwentsimbi yesihlanu. Kanti ke eminye imicimbi sothi sinichazele kwinkqubo ezilandelayo. On that note, as we near the end of our show, let me recap on today's topic. Of course, we put our focus on the IDP process in Makhanda and what people have to say about it and we heard views from Makhanda residents interviewed by A4A Civic Actors and giving us an elaborate feedback on the process was Lungile Penxa in studio from the Public Service Accountability Monitor. Another civic actor, Leletu Zono, also shared her inputs based on her direct interaction with the Makana community. Mphulaphuli mandibambe ngazo zibini ngokuthi ubeke indlebe kwi-Yure yoluntu ku Roads Music Radio 89.7 FM. Na njengoko le nkqubo ye-IDP iqhubeka nje sobe siphinda siyixovule kwakho sityebise kwityeli elizayo. Mantathe lithuba ndibulela pha ku-Entsha Kayamiso uphila kanombombo ngocholachola izimvo zabahlali napha kumhlekazi uLungile Penxa ndingamlibelanga pha yena ke uLeletu Zono uAmanda Kadeke kwakunye nawo wonke umhlali othe wafaka igalela kwinkqubo yanamhlanje ye-People's Hour neimveliso ye-project i-Action for Accountability neveliswa pha kwiofisi zase-PSAM kwi-University yase-Rhodes isebenzisana kwakunye ne-Ahmed Kathrada Foundation i-Accountability Lab SA ikwaxhaswe European Union. Ndikwabulela nakuwe mphulaphuli unako usilandela pha ku-Facebook naku-Twitter ku-Public Service Accountability Monitor kwakunye naku-Action for Accountability. Kwelami icala ndingu-Andile Nayika ndithi siyawuvala owanamhlanje umphanda. Ungalibali uba nathi kwakho kwityeli elizayo. Kwelami icala ndithi ubusuku obumnandi.